Welcome to KTM channel. Dear friends, brothers and sisters, I would like to pay my gratitude to all those who have subscribed our channel, liked it, shared it and commented upon it. Today we are going to look at the types of verbs in the lecture number 18. There are 10 types of verbs. As we recollect what the verb is. Verb is something refers to the action of the subject. செய்பவரின் செயலை குறிப்பதுதான் verb. இந்த verbs நாம 10 வகையா பிரிச்சுக்கலாம். What are those 10 types of verbs? 1. Regular verb. 2. Irregular verb. 3. Transitive verb. 4. Intransitive verb. 5. Dynamic verb. 6. Stative verb. 7. Linking verb. 8. Auxiliary verb. 9. Modal verb. And 10. Phrasal verb. Let us analyze each one of them in the following manner. First of all, let me take up the first two types of verbs and compare them and differentiate them. Regular verb and irregular verb. What are they and how do we use them in our day-to-day sentence formation? Regular verb is the verb which changes from the base form to past tense and past participle by adding ed or d. For instance, produce, produced, produced. Similarly, watch, watched, watched. See, how do we use them in our sentence? I have watched a movie. The company has produced lots of articles. So, நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெகுலர் வேர்ப்ல V1 ல இருந்து V2க்கும் V3க்கும் போகும்போது அதாவது present to pastக்கும் past to past participleக்கு மாறும் பொழுது வெறும் ed அல்லது d மட்டுமே ஆட் ஆகும். அதை தான் நம்ம ரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்றோம். Most of the verbs are regular verbs. The majority of the verbs are regular verbs. Whereas the irregular verbs are always changing its pronunciation and the spellings when it gets transformed from V1 to V3, V2 to V2 to V3. For instance, take, took, taken, V2, V1, V2, V3. Take is a V1 verb, base form verb. Took is the V2 verb, past tense verb. And taken is the past participle verb, that is the V3 verb. So, I take the chocolate, I took the chocolate, I have taken the chocolate. Right? See, here you would see when the verb is used from present to past, it changes its original spelling completely. Take becomes taken, take become took becomes taken.
right? So V1, V2, V3, in all three forms the verb changes. Not necessarily all the times the verb changes. Now say for example, அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, சில irregular verbs பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய ஓசையும் ஸ்பெல்லிங்கும் மாறாமையே 3 ஃபார்ம்ஸ்லயே இருக்கும். present, past and past participle இருக்கும். Say for example, cut, 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 let, 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 shut, 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 put, 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 set, set, set. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 வடிவத்திலையும் அதனுடைய ஸ்பெல்லிங் மாறுவதில்லை. read, read, read. இங்க pronunciation மட்டும்தான் மாறிச்சு, ஸ்பெல்லிங் வந்து மாறல. இது ஒரு வகை, சரிங்களா? ஆனா இந்த irregular verbsல V1ல இருந்து V2க்கும் V3க்கும் மாறும் பொழுது பாருங்களேன், V1ல இருந்து V2க்கும் V3க்கும் மாறும் பொழுது V2லயும் V3லயும் ஒரே மாதிரி வரும். Say for example, get is the V1 verb, present tense verb. Got is the V2 verb, past tense verb, and got is the V3 verb, that is past participle verb. Here you can see from the present to past it gets transformed, got transformed into got. From the past tense to past participle it doesn't change, right? ஆக அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, இது ஒரு வகை. V1ல இருக்கிற verb V2 V3க்கு மாறும் பொழுது மாறி V2லயும் V3லயும் ஒரே மாதிரியா வர்றது இன்னொரு வகை. அடுத்தது கடைசியா irregular verb வந்து இந்த 3 ஃபார்ம்ஸ்லயும் மாறக்கூடியது. Say for example, break V1 verb, broke V2 verb, and broken V3 verb. In all these 3 tenses, 3 forms, the verb changes its original spelling, right? So that is why we call it as irregular verb. Say for example, I break the table, I broke the table, I have broken the table, right? So now you know what the difference is between regular and the irregular verb, right? So let me come to the second types of the verbs, which is transitive and intransitive verbs, the third and the fourth category. What are the difference between them and what they actually stand for? Transitive verb, which is something is done by the subject, right? அதாவது transitive verb என்னன்னா, subject ஒரு செயலை செய்யும், அந்த செயல் ஆப்ஜெக்ட் மீது செய்யப்படும். நேரடியா சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பை சொல்கின்ற அந்த வேர்பை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், transitive verbனு சொல்றோம். Say for example, I take a pen. பாருங்க, taking is transferred upon pen. பெண்ணை வந்து நான் எடுக்கிறேன், பெண்ணின் மீது அந்த செயல் செய்யப்படுகிறது இல்லையா? சப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டின் மீது அந்த வேலையை செய்கிறாங்க, அதனால இது transitive. Transitive verb is the verb which is being acted upon the object by the subject, right? Whereas intransitive verb is the verb that actually indicates the action of the subject and not acted upon the object. Intransitive verb என்பது என்னன்னாக்கா, இந்த சப்ஜெக்ட் செய்கிற செயலை மட்டுமே குறிக்கிறதே தவிர ஆப்ஜெக்ட் மீது அது செய்யப்படலை, அந்த ஆக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டின் மீது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் இருக்கும். Say for example, I eat, I hate, I sleep, right? I sleep in the night, I wake at the early morning,
இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டின் மீதும் அந்த செயல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாமல் இருக்கிறது. அதனால தான் அந்த வேர்பை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா? அதே நேரத்தில் ஒரு வாக்கியத்தில் நம்ம ஆப்ஜெக்டை டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டுத்தையும் பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு வாக்கியத்தை அமைப்போம். குறிப்பா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ரீதா reads me the book. Me is the direct object, indirect object, and the book is the direct object. What Rita reads, the book reads. So that is the direct object. To whom it is being read out? To me. So that is me is the indirect object. So this kind of verb, that is reading, read is the detransitive verb. Detransitive verb. We call it as a detransitive verb. Right? So உங்களுடைய தகவலுக்காக நான் சொன்னேன், குறிப்பா டிரான்சிட்டிவ் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனாலும் கூட detransitive verbனு சிலது இருக்கிறது. அந்த detransitive verbையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Coming to the fifth and the sixth category of verb, dynamic verb and stative verb. Dynamic verb actually refers to the action, mental and physical action of a subject. Right? Dynamic verb is the mental or the physical action of the subject. It refers to the action of the subject. Say for example, I go to shop. Go is the dynamic verb. I sit and read. I sit and read are the dynamic verb. It refers to the action of the subject. Right? Whereas the stative verb is the one which refers to the quality, emotions, opinion, belief and state of being of a thing or a process. Say for example, subject உடைய எண்ணங்களையும் குணங்களையும் ஒப்பீனியன்ஸையும் வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த வேர்பை நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்கா, சொல்வதற்காக பயன்படுத்துகிற அந்த வேர்பை நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்கா ஸ்டேட்டிவ் வேர்புன்னு சொல்றோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்டேட்டிவ் வேர்பை பாருங்களேன், என்னென்னலாம் வந்து ஸ்டேட்டிவ் வேர்பில் நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ரீதா லவ்ஸ் ஹர் பிரதர். இங்க ரீதா இஸ் லவ்விங் ஹர் பிரதர்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்டேட்டிவ் வேர்பை எப்பயுமே நாம அதை சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல தான் சொல்லணும். சரிங்களா? ஸோ சீதா லவ்ஸ் ஹர் பிரதர். ரைட்? சிமிலர்லி, it is very dark. The room is very dark. It is also a stative verb because it is showing the quality, the condition of the room. Right? It is very dark. Right? So dynamic verb indicates the action of the subject, whereas stative verb indicates the quality, state of being, emotions, opinions and beliefs of the subject or anything else. Right? Coming to the seventh and the eighth category of the verb, that is linking verb and the auxiliary verb. What are the linking verbs? What do you mean by linking verb? Linking verb என்ன? அதாவது சப்ஜெக்ட் உடைய காம்ப்ளிமெண்ட்டை சொல்றதுக்காக பயன்படுத்துகின்ற வேர்பை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், லிங்கிங் வேர்புன்னு சொல்றோம். அதை நம்ம எந்தெந்த வேர்பை வச்சு நம்ம சொல்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பி, சி, பிகம், ஃபீல் என்ற வார்த்தைகள்லாம் வச்சு, என்ற வேர்ப்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து சப்ஜெக்டினுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்டை வந்து சொல்லுவோம். ஒரு நவுனை வச்சோ ஒரு அட்ஜெக்டிவ் வச்சோ சொல்லுவோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I am a teacher.
am அது be verb இல்லைங்களா, be அதை யூஸ் பண்ணிருக்கோம். I am a teacher. Teacher is a noun, right? The sky is blue. Be verb again is a be verb இல்லைங்களா. The sky is blue. Blue is adjective, right? ஒரு adjective அல்லது நவுனையோ பயன்படுத்தி நம்ம சப்ஜெக்டோட காம்ப்ளிமெண்ட்டை சொல்வதற்காக ஒரு லிங்கிங் வெர்பை வந்து நம்ம சொல்றோம். ஐ ஃபீல் ப்ரவுட். பாருங்க, ஐ ஃபீல் ப்ரவுட். இட் ஃபீல்ஸ் சாஃப்ட். இட் சீம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கோ. இட் சீம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு win the match, right? It seems. இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம், லிங்கிங் வெர்ப்னு சொல்றோம். ஏன்னா சப்ஜெக்டோடைய காம்ப்ளிமெண்ட்டை சொல்வதற்காக பயன்படுத்துகிறோம். ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் என்ன? ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் என்னன்னாக்கா சப்போர்ட்டிவ் வெர்ப்ஸ், ஹெல்பிங் வெர்ப்ஸ்னு சொல்றோம். ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் ஆர் தி ஹெல்பிங் வெர்ப்ஸ் which are used to support the main verb, right? Auxiliary verbs are many, but let us remember three of them. One, be verb, be form verb. Two, do verb or do. And three, have form verb, right? இந்த மூன்று முக்கியமான ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் வச்சு நம்ம சென்டென்ஸ் அமைக்கணும். அதான் அது மெயின் வெர்புக்கு நம்ம பயன்படுத்தி பண்ணுவோம். பாருங்களேன், did you go to the movie? Did you go to the movie? நீங்க மூவிக்கு போனீங்களா? Yes, I went to the movie, right? நீங்க சொல்வீங்க அப்படி இல்லையா? இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா I am working on the project. I am working on the project. I have been working on the project since quite long, right? இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, டென்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி, மூட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி, வாய்ஸஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸோட ஃபார்ம்ஸ் வந்து மாறும். வெர்ப் கான்ஜுகேஷன் வந்து ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸுக்கு பொருந்தும். சரிங்களா? The door was locked. The door was locked. பாருங்களேன், wasன்னு நம்ம பயன்படுத்துறோம். The door is locked, right? The door is locked அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். The door has been locked அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? ஆக subject, tenses, voices and moods ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸோட பயன்பாடும் மாறும். சரிங்களா? நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா வெர்ப் கான்ஜுகேஷன்ல, அது மாதிரி இங்கேயும் நம்ம ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸை பார்க்கணும். அடுத்தது இருக்கக்கூடியது என்னன்னாக்கா modal verbs and the phrasal verbs. Modal verbs and phrasal verbs are also auxiliary verbs. Some of them are auxiliary verbs only. Namely, can, could, may, might, must, ought, right? These are the auxiliary verbs, but which are used as modal verbs. I forgot to mention will, would, shall, should would also become part of the modal verbs. So can, could, may, might, must, ought, will, shall, would, should would be called as modal verbs. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து மெயின் வெர்ப்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவா வரும். பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்காக வரும்? நம்ம can, could, may, might, must, ought, will, shall, would, should நம்ம எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துவோம்? எந்தெந்த சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்துவோம்னாக்கா பாசிபிலிட்டி, நெசசிட்டி, பர்மிஷன், ஆப்ளிகேஷன், எபிலிட்டி இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்காக நம்ம இந்த மாடல் வெர்ப்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். I can do this work. It shows our ability to do this work, right? I can do this work. Similarly, I must go to the shop. I must go to the shop. It is a condition. Please allow me to. Can you please allow me to leave this place? You just request. You are putting a request. You are seeking a permission, right? So modal verbs are used to frame the sentences where you want to express your ability, permission, necessity,
possibility and also obligations, right? Would you like to have coffee? It is a request. It is a obligation. You are just want to seek an obligation, right? So coming to the last one, that is the phrasal verb. So phrasal verb are two words forming the verb. One main verb and another preposition or adverb would become part of the phrasal verb. Phrase is the group of words, right? So say for example, kick is the verb, main verb. Then you add off, O-F-F. Kick off. இந்த ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தி நம்ம phrasal verb யூஸ் பண்ணுவோம். தனித்தனியா பிரிச்சுனா அர்த்தம் கொல்லப்படாது. கிக்குக்கு வேற அர்த்தம் இருக்குது இல்லையா, உதைக்கிறது. ஆனால் கிக் ஆஃப், ஓஎஃப்எஃப், கிக் ஆஃப் இந்த phrasal verb அந்த மீனிங் என்னன்னா, ஒரிஜினல் மீனிங் வேற. கிக்கோட ஒரிஜினல் மீனிங் உதைக்கிறது. கிக் ஆஃப் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் என்னன்னா, பிகின், துவங்கிறது. ஸோ த மேட்ச் இஸ் கிக்ட் ஆஃப். மேட்ச் தொடங்கிடுச்சுன்னா, ரைட்? ஸோ சிமிலர்லி கால் ஆஃப் முடிவுக்கு வருது. கால்னா அழைத்தல், ஆனால் கால் ஆஃப் அப்படின்னா இது முடிவுக்கு வருது. த மீட்டிங் வாஸ் கால்ட் ஆஃப். இந்த மீட்டிங் வந்து முடிவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ phrasal verb are combination of two or more words or verbs or adverbs joining together to give a complete meaning of a word. அதுதான் நம்ம வந்து phrasal verbனு சொல்றோம். அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, இந்த modal verbs and phrasal verbs are very important as far as the English learning is concerned. In the 71 days English grammar lessons, you can learn it easily. In the coming lectures, I will explain them whenever there is a possibility to explain it to you. Thank you so much.